Now, please describe the principal agent problem in a corporation. The principal agent problems means that the manager of the firm, which is the agent, they make decisions not on the behalf of the principal's interest, which is the shareholders or the owners of the firm. What do you mean by not making decision on the shareholders' behalf? What does that mean? For example, there is a conflict of interest between the principal and the agent. For example, the manager who wants to whose interest is to maximize their bonus, so they manipulate the financial report, and which is maybe maybe cause some damage to the shareholders. You need to begin your answer with the explanation that it is a duty of the managers to act to maximize the shareholders' value. Okay. Yes. In this relationship, the shareholders is the principal and the managers is the agent. And the managers have the fiduciary duty to maximize the shareholders' value. But instead of doing their duty, what do? They act for their own interests. That's right. They act in their own interest to the detriment of the shareholders' interest, right? Yes. And then you give examples. Now, give me some examples. The example, for example, the manager, they want to have more incentive pay. They want to have more bonus. So they manipulate the financial report to that will increase the firm's profits, for example. And however, which will cause will cause damage to the shareholders' value, because the real wealth is doesn't increase. How does the management of the financial reports damage the shareholders' value? I don't understand. Because because the manager will make decision to engage in risky activities that are risky activities, and when the investment is doesn't turn out to be successful, so they don't bear the loss but the shareholders. Do you remember one of the example in which I say the managers, given their high status employment, given their high pay, typical high pay, they would not want to take risky projects, because if they take risky project and they fail, then it risks their reputation, it risks their employment status, right? So I think your example is not very convincing. Can you give other examples? Example, I have given you many examples. Did you read the book? Yeah. Tell me how the firm can mitigate the conflicts of interest between the managers and the shareholders. There are four primary ways to mitigate the principal agent problem. The
first one is the to give the manager the some proportion of ownership on which we will call the stock ESOP, for example, the ESOP. And the second one is to give the manager the incentive pay based on the profit that based on the contribution to the increase in stock price. And the third one is to engage in the long-term contract with to sign a long-term contract with the manager, because when the manager work for the company for the long term, he will not will not sacrifice the company's long-term strategy for short-term gains, and they can mitigate the principal agent problems by having a good corporate governance system. They will have for example, they will have the policy to reduce the conflict of interest between the principal and the agent. Can you give me some examples of good corporate governance practice? For example, that's the manager. For example, the manager can create a policy for the punishment the manager who engaged or has engage in the insider trading. Insider trading punishment is regulated by the law, so it is not something that only regulated by the bylaws of the by the corporate bylaws, but actually it is regulated by law passed at the from the government. So not very convincing example. Can you give other examples? Other example, I think the shareholders of the company, they can delegate a board director to oversee the company's manager. That is also a requirement in the corporate law, that the corporation must have a board of directors. So it is not something it is not something for discussion inside the firm, not something that the firm have to have a say. So it is not a convincing example either. They can have the independent board. An independent board? What do you mean by an independent board? Independent board is the director who doesn't have any social or economic relationship with the company or the related person. For example, the CEO, the CFO, so they can monitor the CEO accurately. What are the other characteristics of a good board of directors apart from independence? What are the other characteristics of a good board of directors? I think they can have a committee, for example, the audit committee, the management committee. That is also a requirement of the law, not bylaws of the corporation. Every corporation has an audit committee or a controlling committee in place. So it is not something for discussion. It is a requirement by the law. So not good example. Did you read the book? Tell me the truth. I read the slide in the materials. You don't read the slide. You didn't read the book. But you remember in the first slide, I have explicitly
explicitly written that the slides are not replacement for the book. Okay. Yes. So you have read the materials too. Tell me what a staggered bar means. The staggered board means it is the desired corporate governance, and the directors Okay, so are you haven't read the material either, the they supplementary read. materials either. Yes, I have read already. Which one you have read? I read about the masculinity of CEO related to the financial misreporting, and Okay, also tell me the what is the relationship between masculinity? That is an optional homework. But anyway, you skip the compulsory homework and go directly for the optional homework. no. I also I read most of them. For Okay, tell example, me about the masculinity research. in the research they showed the relationship between the masculinity, which represents the testosterone, and the facial expression of the CEO, and how it is Facial related. masculinity, not Facial. expression. And neuro masculinity of CEO, and how it is related to the financial reporting. And What do they find? and they found out that the individuals with a higher testo- testosterone in so they will have more motivation to They for have higher tendency, not motivation. They have higher tendency tendency for competition for dominance, and competition. more likely to engage in the risky behaviors, because they are more egocentric, and they higher tendency to cheat to Okay, maintain their social status. good. Do you agree with the research? I would like to remind you that the research and documents I sent you are for reference only. They Yeah, they do not represent the truth. Okay. yeah, In science, we always seek for the truth, but we never know what the truth is. So what I say, I do not guarantee that what I say is the truth. And the research that I sent you, very high quality research, which has been reviewed and and revised by leading scholars in the science of finance in the world. So they are very reliable, but they may not be the truth. Okay. When yeah, you read the research and when you listen to my opinion, my discussion, you should have your own opinion. Okay. Don't think that my opinion or my discussion or the research and materials that I send you or I require you to read are the truth. Okay. yeah. You do you know this story in Buddhism? Once upon the time when the Buddhist when the Buddha lectured to his disciples, and then he looked at the moon and he pointed to the moon and told his disciples, "There is the moon. Look in the direction of my finger, you will see the moon. But my finger is not the moon. Remember that." So it's the same for the materials that I sent you and my discussion in class. That is for you to seek for the truth yourself. But what is said is not the truth. Okay. Yeah. So very good. You read that research. You have an idea. Do you agree with that research? How do you feel about it? I feel it is quite. Um, I don't really agree with the result.
You don't feel it's a good research? It is still quite intuitive. So you don't really believe? Yeah. Good. Thank you. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh. Thôi mặc dù em chưa đọc sách nhưng mà em cũng hiểu bài. Và em cũng có đọc tài liệu mặc dù em bỏ qua cái bài tập chính mà em đi luôn vào cái bài tập không bắt buộc, nhưng mà thôi em cũng có chịu đọc tài liệu. Thôi cho em 8 điểm được không em? Như vậy Dạ là được ạ. động viên rồi đó nha. Dạ, cảm ơn thầy. Anyone else volunteer for the oral test? No one volunteer for the oral test? Very simple question. Ha ha ha. Hoàng Vân Anh. Đáng. Phan Anh Duy. Yes. Are you ready for the oral test? Yes, sir. Tell me what you know about the case, the conflict between Cotec Construction Company and Custos Group and Custos Airline. You haven't researched the case? You haven't researched the case, Phan Anh Duy? Yes, I haven't read about that case yet. What have you studied at home? I read about the short-termism. I read the materials, but I didn't research about the contact lens case. What did you read? I've read about the short-termism. Short-termism? Tell me what short-termism means. Short-termism is trading off long-term benefits for short-term profit. And based on the margins in 2008, the study has proved that the stock market doesn't make the measures to be short-termism, and the accounting information does not correlate with short-termism. Accounting information is one of the possible communications in the company. The individual dimensions, because the managers aren't sure about their position, so they will take the safest way, which involves more short-term profit. And the organization dimensions, the manager's short-termism is associated with other group and their social experience within other business unit resort in short-termism. What are the ways? What are the ways for the company to mitigate short-termism? For example, how the board of directors should be structured to mitigate short-termism. Sorry, teacher, I haven't read about that part. Yeah. Okay, what else have you read? I have read about the value of a corrupt managers.
So what are the values of a corrupt manager? The corrupt managers can advance shareholder interest in several respects. For instance, they can evade more taxes, generating the factory money transferred from the government to a firm. Uh, Corrupt managers can also obtain more government contracts and remove business impediments by paying bribes. Corrupt manager have values only in especially in what kind of environment? Can they have value in a just environment? Can you repeat the questions again? In what type of environment, business environment, corrupt managers have value? Do they have value in a just environment, in a fair and just economic system? Or in what type of system they have most value? Do you understand my question? Yes, but I really didn't remember the answers. Sorry, teacher. Then you can find out about it yourself again, okay? Yeah, thank you, teacher. Ai chà cha, sao cái lớp này hay ghê ta? Compulsory question, you don't read, you don't you don't care, but you go directly for optional questions. Interesting. Anyway, you have read the material I gave. I give you. Say 7. Okay, Phan Anh Duy. Yeah, thank you, teacher. Anyone else volunteer for the oral test? I would like someone to tell me about the case between Cortex Construction Company and Custom, and tell me what shareholders activism means, and you agree with you are on which side? You approve Custom action or you approve Cortex management action, etc. Anyone can help me on this? Morning, teacher. Yes. As I get on the internet, it was Custo was one of the biggest shareholder of Cotecons. Can you tell me something about Cortex Construction Company? Its history. Who found it? Who built it? Who make it become the largest construction company in Vietnam, and how it has developed? I haven't read much about the history of. Yes, sir, teacher. Cortex Construction Company. Do you know landmark 81? The Yes. tower landmark 81. It was built by a Vietnamese construction company, that is Cortex. You know that skyscraper in Vietnam, usually they are built by foreign foreign construction company because they have expertise. They are more trusted. But landmark 81, the highest building in Vietnam, was constructed by Cortex Construction Company. That is to say, construction company Cortex is very prestigious in the field. It is the largest construction company in Vietnam. Before 2010, no one knows about Cortex, but the management of the firm, the management team, the founders are very talented. They have built an empire from nothing, and they have generated large benefit for shareholders. Cortex Construction Company, when the shares are listed on the stock exchange,
on the stock exchange. It was only like 60, 30, I don't remember exactly, maybe 30,000 Việt Nam đồng or 60, I don't remember exactly. But then it increased to more than 200,000 Việt Nam đồng a share. So you can see that the management team, they has created magnificent return for shareholders. But what happened later? Can you tell me what happened later, Phạm Nhật Minh? As I read, it was so one day the custom the problem appears when there is a conflict of interest between the custom and Coticons, and suddenly one day custom want to announce an extraordinary general meeting of shareholder, which means đại hội cổ đông bất thường, and they also request the let's board of say directors. unusual. Let's say unusual general meeting of the shareholders. Extraordinary sounds a little bit exaggerated. Yes. And they Gusto requested the board of directors of Coticons to resign because in that period of time, the competitors of Coticons they make profit, they gain a lot of profit, while the work of Coticons gradually and continuously decreased. And yes, and the shareholders think that in this, so they will the shareholder will be harmful, and they will have face loss in the investments. And why do they think so? And they also because okay, I leave this question for you to research more at home. Okay, this is a very interesting case that I would want you to read to understand how the conflicts of interest in the firm will affect the management decision and the shareholders' value. Okay, how management and corporate governance system is important in the firm. Okay, this is a very intuitive yet very useful example that you should understand, especially if you are going to work in the investment industry. Especially if you are to work in the investment industry, everyone knows this story, so you have to know too. When you go talking to the professionals, you must know this story too. Okay. Good. Any questions about what we have discussed so far? I have asked question and now it's your turn. Do you have any question? You can ask now. Any question? No question. So we can continue with our discussion. Chapter 2. Last time we stopped here, right? Last time we stopped at slide number 9, right? Is that right? Yes, sir. Now we continue. Now we will review the financial reporting framework. This you already know. I think you already know. Got an idea what financial reporting framework mean, and how many courses in accounting have you taken? How many courses in accounting have you taken?
3 course? 3 courses? Hello? 2, sir. 2? Yes. What are they? Principles of accounting and managerial accounting. Managerial accounting? Okay, you haven't got financial accounting? No, sir. Okay, let's see. A set of financial statements includes at least 4 reports: a balance sheet, an income statement, a cash flow statement, and notes to the financial statement. So at least a set of financial statement must include these 4 statements, these 4 documents. But in different countries, they may require the companies to publish other financial reports. For example, in the US, they will be required to publish an equity, the shareholders change statement, and a comprehensive income statement, etc. So depending on the country, a set of financial statement will be different, but in general, there must be at least 4 statements: the balance sheet, the income statement, the cash flow statement, and the notes to financial statements. That is standard for all around the world. Qualities of financial statement: relevance, faithful representation, comparability, verifiability, understandability. These you already know in principle of accounting, so we won't spend time discussing it, but maybe I will ask some very simple question for you to have a bonus point. Now, let me ask Đinh Hà Phương, Yes, sir. why do you think financial statement must be comparable? The I think this financial statements must be comparable because when we compare this financial statement of this periods of time with another periods of time or between the company, we can see that the growth of the company through that periods of time, or the growth of the companies when it's compared to other company, and then we can adjust. That's right, very good, because for example, external investor, they use financial statement to make decision where to put their money, right? Finance means how to allocate resources to their best use, right? So investor use financial statement in determining where to allocate their resources to their best use. In order to do that, they need to be able to compare different use of money, meaning different companies. Which company worth investing in, right? In order to do that, financial statement must be comparable so that the investor can make a meaningful comparison between the companies and make decision, right? Nguyễn Hoàng Minh Trang. Yes, Nguyễn sir. Hoàng Minh Trang. Yes, sir. Why do you think financial statement should be understandable? Because financial statements can be used for many purposes, and provided used to by many different stakeholders, right? Yes. Provided to many stakeholders, so it has to be understandable for even the people who don't master in financial field can understand.
Very good, thank you. Now we have an example to illustrate the trade-off between different qualities of financial statements. Hanman, Yes. please read the example. History shows that Tongback Corporation uncollectible accounts from customers are on average 2% of sales revenue. Should Tongback Corporation accordingly record an estimated expense reflecting this potential loss simultaneously when recording sales revenue? Yes, because this information provides relevant information and faithfully represents the economic event. B, no, because this information is non-verifiable until a late period. What is your answer? I think this my answer is A. Yes, because Yes. this information provides relevant information and faithfully represents the economic event. Yes. Any other idea? Thank you, Hanman. Any other idea from other students? I think it's B. It's B. Why? Because this information cannot be verified now, and it's just a historical data. It's just an estimator. So in accounting, you need to have precise precise data to account for the information. Come on. Thank you. Now we have two different answer here. Admin say do not record, and so Hưng say admin say sorry. Admin say record. Sơn Hưng say do not record. Now we can vote. Which one? Which answer do you agree with? You can vote by reacting to the message in the chat box. So Sơn Hưng has one vote now. And Minh has another vote. So 1-1 now. Sơn Hưng has more vote. Anh Minh has more vote now. No, Sơn Hưng still have more vote. Phạm Ngọc Yến Nhi, you have something to say? Em nói to lên được không? Em không nghe gì hết. I say I have no idea. You ask me to vote. Okay. Thank you. So it seems that most of you agree with Xuân Hưng that we should not record this this provision for uncollectible accounts until later period when the customer has failed, when the customer has actually failed to pay on time, right? Only when the customers has actually failed to pay on time can we record the provision for uncollectible accounts. Now there is no verifiable information to record this uncollectible provisions expense, right?
But Anmin has another argument. Anmin says this information is relevant and faithfully represents the economic event. And if we wait until the later period, the problem is if we wait until the later period, the information become less relevant. Relevance in the quality of relevance, one characteristic of relevance is timeliness. Timeliness means the information should be provided in time, and if it is provided later, it becomes less relevant. Right. So obviously here, if we value relevance more than verifiability, we will go for A. But if we appreciate verifiability more than relevance, we will go for B. Answer B, right? In reality, in practice, Vietnamese accounting standards do not allow such recognition of receivable provision. Only after the customers actually fail to pay on time does the company have the right to record provisions. According to Vietnamese accounting standard, that is the case. So B is the correct answer for Vietnam. But in other country, by international accounting standards, they value relevance even more than verifiability. So they argue that the information is relevant and faithfully represents the economic event, therefore should be reported earlier than later. So they allow such recognition of the provision expense. So A is also the correct answer for if you work in other country. So the problem here is the context, right? The correct answer depends on the context where you work, right? So both answers are correct, but it depends on where you work. It depends on the perspective of the people who set up the accounting standards. If they value relevance, the quality of relevance more, they go for A. If they value the quality of verifiability more, they go for B. Any question about it? This example? No more question. Ủa, lớp này học kế toán Việt Nam hay kế toán quốc tế vậy? Lớp này các môn trước mà em học theo kế toán Việt Nam hay kế toán quốc tế hay cả hai mấy em? Quốc tế này. Kế toán quốc tế hả? Khá là ngạc nhiên bởi vì các em học kế toán quốc tế mà các em lại trả lời theo quan điểm của kế toán Việt Nam. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không có gì, không sao. The elements of financial statements. There are 6 elements in the financial statements. Current assets, current liabilities, equity, revenue, and expenses. 5 elements. Assets include current assets and current non-current assets. Liabilities include current liabilities and non-current liabilities. Equity, revenue, and expenses. As you already know, so measurement of financial statement elements that you already know. Let's just skip them to accounting focus. We have here the main identity of the financial statement. These are the equations that reflect the relationship between the balance sheet and the income statement, and also the relationship between different accounts on
the balance sheet and the income statement. The first identity is assets equal liabilities plus equity. That is easy to understand. Equity equals assets minus liabilities. So this is the definition of equity. Equity is what remains after assets is used to pay off all liabilities, right? Equity also equals contributed capital plus retained earnings. Ở trong tiếng Việt thì nó sẽ không có gọi là lợi nhuận giữ lại như tiếng Anh, mà nó gọi là lợi nhuận chưa phân phối. Thì tại vì ngày xưa khi mà thiết lập chuẩn mực kế toán Việt Nam thì nó dựa nhiều theo chuẩn mực kế toán của Pháp, của Đức, châu Âu lục địa. Cho nên tiếng Đức, tiếng Pháp thì gọi cái lợi nhuận này là lợi nhuận chưa phân phối. Còn tiếng Anh thì gọi là lợi nhuận giữ lại. Cho nên các sách dịch từ tiếng Anh thì thường gọi nó là lợi nhuận giữ lại. Nhưng mà thuật ngữ chính xác trong tài chính kế toán ở Việt Nam thì không có cái cụm từ lợi nhuận giữ lại, mà chỉ có một cái cụm từ là lợi nhuận chưa phân phối thôi. Thì nói chung là cái này vấn đề ngôn ngữ mình cũng không cần quan tâm lắm, kệ người ta. Nói cho các em biết để sau này các em đọc thì các em không có bị bất ngờ khi mà thấy chữ lợi nhuận chưa phân phối thay vì lợi nhuận giữ lại như trong các sách dịch. Revenue minus expenses is income or loss. Ending retained earnings equal beginning retained earnings plus net income minus dividend. These are all basic equations reflecting the relationship between accounts on the balance sheet and the income statement. Already know about them, so we don't need to go very much into details. Here we have an example showing the relationship between the balance sheet and the income statement. At a point in time, at the beginning of the year, which is a point in time, we have a balance sheet with assets, liability, and equity. And during the year, we record all revenue and expenses into the income statements. And at the end of the period, dividend is not in the income statement. Remember, dividend is not in the income statement. I write it here just for you to easily make the calculation. But dividend is not presented on the income statement. Okay. So at the beginning of the year, we have a balance sheet that is which reflects the company financial position at the point in time. During the year, the company record all revenue and expenses incurred in the period. And at the end of the year, net income is transferred into the balance sheet. Everything in the income statement transferred into the balance sheet, and all the accounts in the income statement return to zero again to begin the new period. And at the end of the period, a new balance sheet is established with new assets, liabilities, and equity. So we have the changes. I calculated changes for you here. And then we see the relationship. We see that the changes in assets equal the total change in liabilities and equity. In other words, the use of funds equal the source of funds. Right. And net income equal dividends plus the change in retained earnings. Or in other words, the change in retained earnings equal net income minus dividend. Right. Any question about the example? Question about this example? No question. Let's move on and have
and have an example, another example. Teacher, what is the contributed capital in Vietnamese? Contributed capital in Vietnamese. Ở trong tiếng Việt đó thì người ta sẽ gọi là có hai cái tí nữa đi vào trong cái tí nữa sẽ có ví dụ báo cáo tài chính cụ thể, thì mình sẽ xem cái bảng báo cáo tiếng Việt rồi mình xem nha em. Tại vì ở đây mình gọi là contributed capital nhưng mà trên báo cáo thì nó không có cái khoản mục này, mà nó sẽ gọi theo cách khác, nó sẽ chia ra làm hai phần nữa. Cho nên tí nữa thì mình sẽ nhìn thấy hai cái phần này rồi mình giải thích luôn, được không em? Còn Dạ, nếu như ok. mà em muốn dịch ra tiếng Việt thì em dịch là vốn góp của cổ đông, được không em? Em dịch tạm thời là vốn góp của cổ đông, được không em? Còn cụ thể nó như thế nào, trình bày như thế nào trên báo cáo tài chính thì mình sẽ nhìn vào báo cáo tài chính rồi mình giải thích luôn. We have an example here. Tống Hồng Thanh hình như hôm nay xin nghỉ chích vaccine gì đó. Các em mà xin nghỉ á, thì CC email cho lớp trưởng nha, để có gì lớp trưởng còn nhắc mình, chứ nhiều bạn xin nghỉ quá mình nhớ không có hết nha. Rồi nếu như mà đã xin nghỉ rồi mà lỡ mà mình gọi tên thì bữa sau nhắc mình để mình sửa lại nha, chứ nhiều bạn xin nghỉ quá mình nhớ không hết nổi. Mà mình tại vì cũng không có thời gian trả lời email thì thôi các em thông cảm nha. Không trả lời gì coi như là không sao nha. Thầy ơi, không em là Hồng Thanh nè, cái mail đó là em gửi cho Buổi hôm 12 tháng 8 đó thầy. Xin lỗi em nha, vậy em read the example please. Mylan Incorporations records an expense related to research and development. How does this action affect the balance sheet? A. Increase assets. B. Decrease liabilities. C. Reduce revenue. And D. Increases equity. Câu trả lời what is your answer please, Tống Hồng Thanh? You don't need to read the option. Now you give your own answer. It will be easy for you to give your own answer. When Mylan records an expense related to research and development, what do you think will increase? We have 5 elements in the financial statement, right? Assets, liability, equity, revenue, expense. Which one do you think will increase when you record an expense? Maybe assets. No. Now we have 5 elements. Tell me 5 elements. Tell me 5 elements in the financial statement. Assets. What else? Liability. What else? Equity. Revenue. Expenses. Right. Which one will increase if you record an expense? Expense. Of course, expense will increase, right? Expenses will increase. That's the first thing. If expense increase, then what do you think? How do you? Because we have identities here. Here, you see, we have identities here. Where? Ủa, chạy đâu mất tiêu à? We have basic identities here for the financial statements. Accounts on the financial statements must always satisfy this identity. So when expenses increase, what else will change? There must be something else change in order to keep this identity constant, right? What else will change if expenses change? Do you think?
expenses changes. When expenses increase, what happened to revenue? Revenue will decrease. Nothing happened to revenue. Right. Here, Malin only record an expense in research and development. Is anything happening to revenue? No. So what happened to income or loss? If expenses increase, then the income will decrease. Income will decrease, right? And at the end of the period, this income will be transferred into the balance sheet. So it will make what change in the balance sheet? It will change what in the balance sheet? Assets. What happened to assets? When at the there is an expense. So what do you expect to your assets? When you have an expense, what do you expect to your wealth, to your assets? It will decrease. When you have an expense, what happened to your assets? Think intuitively, don't think complicatedly. What happened to your assets when you have an expense? My assets will decrease. That's right, your assets will decrease, right? If your assets decrease and your liabilities remain constant, what happened to your equity? Asset, and then the equity will also decrease. That's right. But think differently. Suppose that you have an expense and you don't spend any pence of your assets. You don't spend anything of your assets. Then the expense must come from where? It must come from liabilities. Right? Yeah. You will increase. You have increased liabilities, right? And in this case, you may have increased liability, right? If you don't want to, you don't want to spend your assets, then it will increase your liability, right? Thank you. Any question? No question. Now we look at the balance sheet. Of course, you know what a balance sheet is. We will just quickly review it. It's a financial statement that shows the company financial condition or position at a point in time. And it is used to assess the firm's liquidity, solvency, and ability to make distributions to shareholders. It has three elements. And assets and liabilities are classified into current and non-current accounts. Now we have an example. Please open your file TLG 2020 Consolidated Audited Financial Statement. Em đã nhận được cái file đó chưa? Nếu chưa thì em lên mạng tải giùm mình. Em có thể tải bằng cách vào bất cứ cái trang web nào về chứng khoán hoặc là lên trang web của công ty để tải. Công ty này là công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. Em có thể tải báo cáo tài chính của nó dễ dàng trên mạng. Tải báo cáo tài chính của tập đoàn Thiên Lập đó thầy. Đấy là thầy em không có nhận được cái file đó đấy. Sao em? Ý là hồi nãy thầy kêu là lên mạng search tập đoàn Thiên Lập và cái báo cáo tài chính về thì em có nhận được cái file cái email mình gửi không? Mình có gửi kèm ở trong đó luôn á. Còn nếu mà em chưa tải về thì em có thể search trên mạng dễ dàng. Báo cáo tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long năm 2020.
Thôi mình giải lao 5 phút rồi mình vào mình sẽ đọc cái báo cáo tài chính này nha mấy em. Mấy em dỡ sẵn nó ra đi. Rồi mình giải lao 5 phút vô mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn đọc cái báo cáo tài chính này. Làm minh họa. Giải lao 5 phút.
Hello, welcome back. You can see the financial report of công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long Group Corporation that I am sharing. Now, if you go to the second page, no, not the second page. If you go to the fourth page, page number 4, you can see that this is a consolidated financial statement for the period ending December 31st of 2020. This is a consolidated financial statement for the period for the financial year ending December the 31st of the year 2020. And here you can see the main document in this set of financial statement. First, there's some information about the corporation itself, and then the report of the management, and then the report by the auditors, and then the balance sheet, the income statement, the cash flow statement, and the notes to the financial statement. Here are some information. Here is some information about the corporation itself. From top down, you can see the board of directors, and you can see in this board of directors, most of the people in this board, most members are family of most of the people are family of the chairman. So this is kind of a family firm. This corporation is kind of a family firm, and is managed. The power in this corporation is concentrated in the family of the founder, Mr. Ko Gia Thọ. And then we have the controlling board, the controlling committee, the control committee, ban kiểm soát. Yeah, you see, ban kiểm soát. In the board of directors, you can also see some Western name here, Mr. Tayfun Uner. Why is he here? Because there are some foreign investors in the firm, and these are strategic investors. When they invest in the firm, they require that they must have representatives in the board of directors. So Mr. Tayfun Uner here is a representative from a large foreign investor, a strategic investor in the firm. He represents the ownership of a large foreign investor in the firm. And then we have the management board with Mr. Nguyễn Đình Tâm being the president or the CEO. And then other managers with Nguyễn Ngọc Nhân being the chief accountant. And then we have a management report in which it essentially says the management has own responsibility with regards to the accuracy and transparency and completeness of this set of financial statements. On the incompleteness, on the errors in this financial statement set is
belongs to the management. So the management has all the responsibility in preparing this financial report. And then we have an audit report, by PwC. In this report, first they will state where the management has all the responsibility regarding this report, and the audit firm has no responsibility at all, and the audit firm has reasonably act with due diligence. The audit firm has act with due diligence and has no responsibility regarding the errors of this report. So. But taking that in mind, they say that this report has faithfully reflected all financial position and financial performance of the firm during the period ending December 31st, 2020. Cái này that is the prelude of the set of financial statement. Any questions about the previous report? Đó là những cái báo cáo mở đầu cho một cái bộ báo cáo tài chính. Có bạn nào có câu hỏi gì về những cái báo cáo đó không? Cái này tiếng Việt mà mình nói tiếng Anh nó cũng hơi lộn xộn thôi, để mình em hỏi, có câu hỏi gì em hỏi đi em. Do you think the number of members in auditor committee is too small? It is typical that the control committee or the audit committee consists of 3 people. This is typical in every firm. They usually consist of 3 people. So I don't think it's small, but it's very typical. Most of the firm I have seen, they have 3 people in the audit committee or the control committee. So it is very typical for firms in Vietnam. Do you think it's too small? I think I think it's small to I think they can be cheated by. You may do a research. You may collect the data and do a research, and show that firms with larger control committee or audit committee perform better in terms of financial reporting. Or firms with smaller committee usually engage in mixed reporting or other financial fraudulence. Maybe it's an interesting research topic too, right? Ý tưởng của em thì rất là hay. Em có thể thử collect dữ liệu và làm một cái nghiên cứu về việc đó là cái quy mô của ban kiểm soát này nó ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của báo cáo tài chính. Đó là một cái chủ đề khá là hay. Nhưng mà em hỏi là số lượng thành viên là 3 thành viên thì có ít quá không? Thì mình trả lời là hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam mà mình xem báo cáo thì hầu hết cái quy mô của ban kiểm soát là 3 người. Trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên. Thì cái cơ cấu như thế này nó rất là tiêu biểu, cho nên mình cũng không biết là nó có nhỏ quá không. Cái này thì em phải nghiên cứu mới biết được. Có thể có một cái đề tài nghiên cứu là quy mô của ban kiểm soát và ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, đến báo cáo danh lệnh báo cáo tài chính, vân vân. Thì cũng là một đề tài hay để em tìm hiểu thử. Any other question? Còn cái này thì nói là ban giám đốc chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính thôi, báo cáo của ban tổng giám đốc. Còn cái báo cáo kiểm toán này thì đầu tiên nó sẽ khẳng định là trách nhiệm của cái báo cáo tài chính là thuộc về ban giám đốc, chứ cái công ty kiểm toán thì chẳng chịu trách nhiệm gì.
Khi mà đã hiểu là cái công ty chẳng chịu trách nhiệm gì thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến của chúng tôi. Đó là theo ý kiến của chúng tôi thì báo cáo tài chính này là trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Còn nếu mà nó sai thì đáng chịu, chứ chúng tôi chẳng biết. Chúng tôi không có trách nhiệm gì. Đó, đại khái cái báo cáo kiểm toán là vậy. Ai có câu hỏi gì nữa không? Any other question? If you do not have other question, let's move on to see what we have in the balance sheet. Okay. Now in the balance sheet we have first assets, and here we have two columns, the ending balance and beginning balance. And ending balance always comes before the beginning balance. Okay, and they give both numbers for you to make a comparison, easily make a comparison. What has happened to the firm during that time? So they put two columns here for you to make the comparison. You know, financial report is the same. It's the same format like this. And you also have a small column here which says notes. Thuyết minh không biết tiếng Anh nó gọi là gì cho nó hợp lý. This is the number that give more information. That give more information about the accounts on the balance sheet that you can find in the notes to the financial statement. In the footnote to the financial statement. Cái số này ở trong cái cục thuyết minh này nè, để cho em biết là cái khoản mục này nó sẽ có thêm, nó sẽ được đưa ra nhiều thông tin hơn trong thuyết minh báo cáo tài chính. Thì em dò mục số 3 trong thuyết minh báo cáo tài chính, em sẽ có nhiều thông tin hơn về tiền và các khoản tương đương tiền. For example, cash and cash equivalent is number 3 in the notes to the financial statement. Then let's see what we have there in the notes to the financial statement. Number 3 here. Where? Number 3 in the notes to the financial statement. Here. In the balance sheet, we only see cash and cash equivalent, but here we have more information. Here it says, for example, cash equivalent means the bank deposit with initial maturity of less than no more than 3 months and fixed interest rate in Vietnam đồng. You can see it gives more information here in the notes to the financial statement. Number 3. See? Here. Now come back to our balance sheet. Cash and cash equivalent trong tiếng Việt nó sẽ gọi là tiền và các khoản tương đương tiền. Các em có thể nhìn thấy ở đây. Trong đó tiền là bao nhiêu, tiền mặt là bao nhiêu, tiền gửi ngân hàng là bao nhiêu, các khoản tương đương tiền là bao nhiêu. Em muốn biết thì em lại nhìn vào trong thuyết minh báo cáo tài chính. And then short-term investment, đầu tư tài chính ngắn hạn, short-term financial investment. If you want to know what short-term financial investment means, you look at note to the financial statement number 4. Now, see what are they? Short-term financial investment. Thôi cái này nó ngược khó nhìn quá, thôi bỏ qua đi, dẹp đi. And then we have account receivables, các khoản phải thu ngắn hạn. In the account receivable, the last account, the last sub account in the account receivable is here, provisions for uncollectible, provision for doubtful account here. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, là allowance hay là provision for doubtful accounts. This is a counter account, so it is written in negative number. Here, the bracket here represent negative number. So the number in
the number, the bold number here is the net value, and we have to take on the positive number, subtract the negative number, and we have the net number in the receivables account receivable. And then we have inventory, hàng tồn kho. Similar to receivable, account receivable, we also have provision for devaluation of inventory, dự phòng giảm giá hàng tồn kho here in negative number. And then other short-term assets, other current assets, sorry. Đó, tài sản ngắn hạn thì nó sẽ gọi là current assets nào. Và trong tài khoản tài sản ngắn hạn thì nó sẽ có những tài sản quan trọng là gì? Tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Tài sản ngắn hạn khác là những cái gì mà không biết là cái gì thì người ta xếp vào tài sản ngắn hạn khác. Đó là cái gì mà cũng không ai biết là cái gì. Và giá trị của nó thường là rất là nhỏ nên cũng chẳng ai quan tâm. Trừ khi nào mà giá trị của nó lớn thì mình sẽ phải quan tâm. Đôi khi rất là ít xảy ra là giá trị của nó sẽ lớn. Mà cái này thì khi nào giá trị của nó lớn thì mình mới quan tâm, nhưng mà cái này thì thường là giá trị của nó rất là nhỏ nên mình không có quan tâm gì. Giờ trong trường hợp này giá trị của nó có 12 tỷ thôi. Trong tổng tài sản ngắn hạn là 1.700 tỷ. Cho nên giá trị của nó thực ra cũng không có đáng kể. Trong một số trường hợp giá trị của tài sản ngắn hạn khác mà lớn thì có thể có nhiều vấn đề. Thì cái lúc đó mình lại phải quan tâm. Thì cái này thì nói chung là thôi mình bỏ qua. Cái tài sản ngắn hạn khác này mình sẽ bỏ qua. Đầu tư tài chính ngắn hạn xếp ở đây. Đầu tư tài chính ngắn hạn này. Đầu tư tài chính ngắn hạn xếp ở đây, nhưng mà in reality short-term financial investment are considered very liquid assets. So in financial analysis, usually it is considered part of cash equivalent. It can also be considered part of cash equivalent because the company can easily liquidate the assets, can easily liquidate short-term financial investment to get the cash it needs. So short-term financial investment are also usually considered as part of cash equivalent. Như vậy là hai cái tài khoản này nè thì có thể gộp chung lại. Khi mà phân tích tài chính đó, thì hai cái tài khoản này có thể gộp chung lại, tại vì nó đều rất là thanh khoản ha. Có thể gộp nó lại là tiền và các khoản tương đương tiền cũng được. Cũng còn tùy vào bản chất của đầu tư tài chính ngắn hạn nữa. Nếu mà mình nhìn vào mà thấy nó có vẻ không có thanh khoản lắm, hoặc là nó sắp lỗ tới nơi rồi, chẳng hạn vậy. Cái công ty mà ví dụ mình cho vay 3 tháng và cái công ty đó nó sắp phá sản tới nơi rồi, thì chắc là mình phải xem lại xem nó có đúng là thanh khoản như tương đương tiền hay không. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ rất là thanh khoản, cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này. Rồi sau đó có phải thu và hàng tồn kho. In general, assets in the balance sheet is sorted in the order of decreasing liquidity. So the assets that appear at the top of the table is considered most liquid, and at the end of the at lower in the table is considered less liquid. So here we can see cash and cost equivalent is considered most liquid, and then short-term investment is considered second most liquid, and then receivables, and then inventory. Why do you think accounts receivable are considered more liquid than inventory? Hello, are you there? I've just asked a question. Why do you think? Khi mà xếp thứ tự các khoản mục ở trên bảng cân đối kế toán như thế này này mấy em, thông thường người ta xếp theo thứ tự giảm dần của tính thanh khoản. Có nghĩa là cái tài khoản nào mà xếp ở phía trên thì tính thanh khoản cao hơn. Tài khoản nào mà xếp ở khoản mục nào mà xếp ở phía trên thì tính thanh khoản cao hơn. Khoản mục nào mà xếp ở phía dưới thì tính thanh khoản thấp hơn. Thì trong đây thì mình thấy là phải thu
sẽ có tính thanh khoản cao hơn so với hàng tồn kho. Tại sao vậy mấy em? Because in the inventory, we have to sell whatever is in the inventory, but the receivable we have already sold, so we just need to receive from the customer. That's right. We only need to wait for the customer to make payment. But for inventory, in order to collect cash, in order to convert inventory into cash, we need to first sell it. And then only after selling it, we can collect the payment. Right? And selling the inventory may take time. Right? So it is considered more costly. It is considered more costly and more time consuming to convert inventory into cash. And it is considered less costly and less time consuming to convert receivables into cash. Right. That is why receivable is considered more liquid than inventory. Again, liquidity is the ability to convert an asset into cash at less time and at lower cost, right? Any question about current assets? Có câu hỏi gì về tài sản ngắn hạn không? No question about current assets. Let's have a look at non-current assets. So here we have long-term receivable that we don't have to care about. It is typically small here for this manufacturing company. Cái khoản phải thu dài hạn này thì nói chung là nó cũng không có đáng kể. Ở đây em thấy nó có 4 tỷ thôi. Cái khoản phải thu dài hạn này nó có 4 tỷ thôi. Trong tổng tài sản 2.300 tỷ của công ty. Cho nên thôi mình cũng đừng có quan tâm nhiều. Công ty Thiên Long này mấy em biết nó sản xuất cái gì không? Do you know what it produce and sell? Em biết công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long này nó bán gì không? Văn phòng phẩm. Chính xác, bút bi, vở, tập, vân vân. Bán bút bi không mà cũng to dữ, lời nhiều. Nhưng mà từ hồi trường học đóng cửa cách ly cái lần đầu tiên nó đã lỗ. Trong mấy chục năm, lần đầu tiên nó đã bị lỗ. Nhưng mà lỗ trong một quý thôi. Lỗ trong quý 1 năm 2020 thôi. Sau đó thì nó lời lại. Đó là lần đầu tiên mình nó lỗ trong bao nhiêu năm. Do đóng cửa trường học vì Covid. Non-current assets. So the most important account, most important account in non-current assets is fixed assets, tài sản cố định. Tài sản cố định tiếng Anh nó gọi là fixed assets nha mấy em. Yeah. Most important is fixed assets. And in fixed assets we have tangible fixed assets and intangible fixed assets. Yeah. Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. In which we have nguyên giá, which means historical cost. Tức là nguyên giá là on the cost of the fixed assets plus the installation cost and any other related costs. And then accumulated depreciation, giá trị khấu hao lũy kế. Accumulated depreciation là giá trị khấu hao lũy kế. It is also a contra account, so it is written in negative number in bracket, as you can see. And then we have other long-term assets, other non-current assets, but the most important one is property, plant and equipment or fixed assets. Như vậy thì mình nhớ cái thuật ngữ nha. Tài sản dài hạn thì nó có thể gồm nhiều loại đây. Nhưng mà trong đó thì có tài sản cố định. Tài sản cố định á, là nó những cái nhà xưởng, máy móc, thiết bị vân vân. Hoặc là những cái tài sản cố định vô hình như là sáng chế hay là cái gì đó. Thì mình thấy rõ ràng đó là tài sản cố định.
Tài sản cố định, cái thuật ngữ nó sẽ khác với tài sản dài hạn nha. Mình để ý cái chỗ đó. Let me ask you a question. How do we say khẩu hao in English? Depreciation. Depreciation is khẩu hao. That's right, correct. That is for tangible assets only. For intangible assets, we have another word. Amortize. That's right, amortization. Amortization means khấu hao. For intangible assets, depreciation is khấu hao. For tangible assets. But we have another term. For example, if the firm owns a farm, like 1,000 cows, and of course the cows get older and older through time, and sometimes you kill a cow to have meat, right? To sell its meat. And for another example is when the firm owns a forest, and each year you cut down a tree, like each year you cut down 100 trees to get the wood from the forest. Then of course it's the cows, the herd of cows, a herd of cattle, or a forest is a long-term asset, right? A fixed asset. Then you exploit the asset. You use the asset through time, and its value decreases through time. And of course, therefore you have to depreciate these assets. And you have another term for these natural assets like forest or castles. What is the term khấu hao for these assets? Depletion. That's right. That's correct. Depletion. Vũ Thành Huy got the correct answer in the chat box. You can have a look. Now we move on to the liability side of the balance sheet. Like assets, liabilities are classified into current liability and non-current liability. Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Giống như là tài sản thì có tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Thì nợ cũng vậy, có nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. In current liabilities, we have, for example, payables to suppliers, phải trả người bán ngắn hạn. Thôi cái này mình đọc tiếng Việt đi, mình dịch từng cái ra nó mệt quá. Các em xem thêm tên tài khoản tiếng Anh ở trong sách nha mấy em, chứ mình dịch từng cái nó lâu quá. Nợ ngắn hạn thì có bạn báo cáo tiếng Việt này để cho mấy em dễ để mấy em sau này mấy em dễ đi làm, rồi với lại mấy em dễ nói chuyện với người ta thôi chứ. Còn báo cáo tiếng Anh thì mấy em có thể xem ở trong sách, nó có nhiều ví dụ nha mấy em. Phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, thuế và các khoản thu nhập phải nộp cho nhà nước, phải trả người lao động. Đó. These accounts, you can see that these accounts are related not to financing activities or investing activity, but actually related to operating activities. Right. They are the products of operating activities. When you hire laborers and you proceed with production, then you will have expenses related to salary to your laborers. And sometimes you have not paid that salary yet, and it becomes payables to your laborers. And when you have production, when you have the business, you usually incur
some tax, something you have to contribute to the government, and sometimes and you have only paid, you have you have to pay this contribution to the government only like once a month, once a year, or once in 6 months. There are certain period, certain timing for the payment. Sometimes you have not paid yet, then it become tax payable, etc. Right. So these current liabilities are the products of operating process, right? Are the products of operating activities, except one thing, vay ngắn hạn, short term debt. Here vay ngắn hạn, short term debt phải không em? Đó là những cái khoản vay sẽ đáo hạn trong 1 năm. We can see what are they in the note to the financial statement number 17A. Let's see what are they. Số 17A. Rồi xong nó lại nghiêng ngửa nữa rồi. Để mình thử mình rotate nó coi. Yeah. Đó, như vậy là những cái khoản short term debt này, vay ngắn hạn này, thì ở trong thuyết minh báo cáo tài chính nó sẽ nói rõ với em luôn nè, là cái khoản vay nào, đây này, vay ngân hàng nào, giá trị còn bao nhiêu, số dư bao nhiêu, vân vân, đúng không? Đó. Đây là gồm có những cái khoản vay ngắn hạn, đây nè, vay vốn lưu động ngắn hạn này. Đây là những cái khoản vốn vay lưu động ngắn hạn, vay vốn lưu động ngắn hạn ở phía trên. Và ở dưới có vay nợ dài hạn nữa. Vay nợ dài hạn này là của ngân hàng trách nhiệm hữu hạn MTV HSBC Việt Nam. Cái này là vay dài hạn. Nhưng mà tại sao nó lại được xếp vào vay ngắn hạn? Bởi vì đến hạn trả. Nếu mà đến hạn trả dưới 1 năm thì nó bị xếp vào vay ngắn hạn. Nợ dài hạn khi đến hạn trả thì nó trong kỳ thì nó sẽ được xếp vào vay ngắn hạn. Đó. Ở dưới này là vay dài hạn. Có cái chú thích kỹ hơn không? Có đây này. Ở dưới nữa thì nó sẽ nói rất là chi tiết hơn về từng khoản vay một. Ví dụ cái khoản vay ngắn hạn thứ nhất nè, các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động. Đây là vay vốn lưu động, đúng không? Các khoản vay này có kỳ hạn và lãi suất thay đổi theo từng lần giải ngân. Tập đoàn sử dụng quyền sử dụng đất, nhà cửa và kiến trúc để thế chấp cho khoản vay này. Đó. Nó có ghi chú cho từng khoản vay một. Em có thể nhìn vào đây để em có thêm thông tin. So that is to say, all of most of the accounts in the current liability section belong to operating activities, but short-term debt. Như vậy là để cho các em thấy là hầu hết các khoản mục ở trên phần nợ ngắn hạn là thuộc về, nó là sản phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ phải trả người lao động, phải trả thuế, rồi phải trả các phải trả khác, vân vân, phải trả người bán, vân vân. Rõ ràng là nó thuộc về hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục, hàng ngày. Nhưng mà có một cái khoản mục không thuộc về hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là vay ngắn hạn. What kind of activities this account belong to? Anyone knows? What type of activity this account belong to? Short-term debt. Financing. That's right. It belongs to financing activity. Right. Then we have non-current liabilities. What important in non-current liabilities is long-term debt. Here, vay ngắn hạn. Vay ngắn hạn này. Long-term debt. Vay ngắn hạn là cũng là hoạt động tài chính, đúng không em? Vậy thì em nhớ cái sự khác biệt giữa nợ phải trả và vay. Liabilities and
debt. Debt belong to financing activities. Liabilities include all type of liability. Liabilities from operating activities and also liabilities from financing activities. Right. And then we have equity, vốn chủ sở hữu. Hồi nãy các bạn hỏi là vốn góp contributed capital thì trên báo cáo tài chính nó thể hiện như thế nào? Thì chỗ này bạn nhìn vào bạn sẽ thấy nè, vốn góp của chủ sở hữu nè, đây là mục 1. Chỗ này thì vốn góp của chủ sở hữu là 777 tỷ 777 tỷ đồng, gần 778 tỷ đồng. Nhưng mà có một cái lưu ý là vốn này là vốn tính theo mệnh giá của cổ phần thôi. This is calculated based solely on par value of a share. And remember, in Vietnam, by law, the par value of one share is always 10,000 đồng. So, what is the number of shares outstanding for Thiên Long Group? Anyone knows? How many shares outstanding for Thiên Long Group? Có bao nhiêu là 45. How many? 45,000 per share. No, I'm asking how many shares outstanding. Anyone know? 77 billion. That's right, 77 million shares outstanding for Thiên Long Group. You take the number divided by 10,000 and you got the number of shares outstanding. Ở đây nè, có số để em tính được số lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp đã phát hành. Number of shares the company has issued. You check the number here. Vốn góp của chủ sở hữu, cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết này. Em chia cho 10.000 đồng thì nó sẽ ra số lượng cổ phần đã phát hành. Nhưng mà nhớ rằng số lượng cổ phần, cái vốn góp này nè, ở trên này nè, vốn góp này nè, nó chỉ tính mệnh giá cổ phần thôi, tính theo mệnh giá cổ phần thôi. Suppose that the company issue 10 shares and each share has a par value of 10,000 đồng. Then the charter capital here, vốn góp của chủ sở hữu here, nó chỉ hiển thị là 10,000 times 10 shares. That means 100,000, right? 100,000. But suppose that the shares are sold. The shares are sold in the market, in the primary market, not at par value of 10,000 đồng, but at 30,000 đồng. Then the actual contributed capital would be how much? 300,000, right? And each share has a premium of 20,000 đồng, right? And that 20,000 đồng of the contributed capital is not recorded in the charter capital here. Where is it recorded? It is recorded in paid in capital, thặng dư vốn cổ phần here. Paid in capital là một cụm từ nó hơi confused. Ở trong một số sách thì nó định nghĩa paid in capital là nguyên cái phần vốn góp chủ sở hữu cộng với thặng dư vốn cổ phần này nè. Một số sách thì nó sẽ định nghĩa paid in capital là nguyên cái phần vốn góp của chủ sở hữu cộng với thặng dư vốn cổ phần. Nhưng mà một số sách thì nó lại định nghĩa là paid in capital chỉ có là thặng dư vốn cổ phần thôi. Thì cái này cãi nhau mất công. Cho nên nó là mình hạn chế sử dụng cái từ paid in capital. Nhưng mà chỗ này gọi là thặng dư vốn cổ phần thì em có thể gọi là paid in capital, mình cũng không có bắt bẻ gì. Hoặc là em gọi là share premium cũng được nha. Như vậy là ví dụ như là công ty phát hành 10 cổ phiếu, giá 10.000 đồng một cổ phiếu, giá trị mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phiếu. Thì chỗ này vốn góp của chủ sở hữu sẽ ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu là 10.000 đồng nhân với lại 10 cổ phiếu là 100.000 đồng. Đúng không? Nhưng mà giả sử như công ty phát hành cổ phiếu, nhu cầu người mua nhiều, dẫn đến là bán không phải được với giá 10.000 đồng mà bán được với giá 30.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy là 20.000 đồng
chưa được ghi nhận vào vốn góp của chủ sở hữu, chưa được ghi nhận vào vốn điều lệ, thì ghi vào đâu? Ghi vào thặng dư vốn cổ phần. Ghi vào thặng dư vốn cổ phần là 20.000 đồng một cổ phiếu, 10 cổ phiếu là 200.000 đồng. Như vậy trong cái nghiệp vụ phát hành cổ phiếu này sẽ ghi 100.000 đồng vào vốn góp của chủ sở hữu và 200.000 đồng vào thặng dư vốn cổ phần. Thặng dư vốn cổ phần là cái phần giá trị cao hơn so với mệnh giá mà công ty nhận được khi mà phát hành cổ phần. Thặng dư vốn cổ phần này có thể làm gì? Sau này nếu như mà công ty muốn, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách nào? Bằng cách chuyển từ thặng dư vốn cổ phần, chuyển một phần từ thặng dư vốn cổ phần chuyển vào trong vốn góp của chủ sở hữu, thì chuyển vào đây và tăng số lượng cổ phiếu lên, phát hành cho các chủ sở hữu hiện tại. Thì lúc đó thặng dư vốn cổ phần sẽ thành vốn góp của chủ sở hữu. Đó. Hồi nãy bạn nào hỏi cái contributed capital là cái gì trong tiếng Việt đó thì bây giờ hiểu chưa? Thì nó sẽ được tách ra làm hai phần như vậy nha. Ở trên lịch tỷ giá hối đoái thì mình bỏ qua đi em. Quỹ đầu tư phát triển. Thặng dư vốn cổ phần đó là lúc mà mình tính cái market share value á, thì mình khi nào mà mình tính này, tại vì cái market share là nó không phải ngừng một chỗ mà nó cứ tăng hoặc là giảm, thì khi nào mình tính được cái số đó, thì ý là có luật gì không? Ý em là giá cổ phiếu á, giá thị trường của cổ phiếu á hả? Dạ vâng. Giá thị trường thì của cổ phiếu. Giá thị trường của cổ phiếu thì ngày nào em tính thì em lấy giá ngày đó thôi. Ngày nào nó chẳng giao dịch thì em cứ ngày nào em muốn tính thì em lấy giá ngày đó thôi. Thay đổi liên tục mà. Thì ngày nào em muốn tính thì em lấy giá đúng ngày đó. Đâu gì đâu. Nó luôn luôn có sẵn ở trên bảng giá mà. Phải không? Quỹ đầu tư phát triển, cái này thì cũng là một phần của lợi nhuận giữ lại thôi, lợi nhuận chưa phân phối thôi, nhưng mà nó tách ra, nó phân phối vào cái quỹ gọi là quỹ đầu tư phát triển thôi, để sau này nó có thể sử dụng để sau này nó có thể sử dụng, ví dụ như là để nó tăng vốn góp của chủ sở hữu hay làm gì đó không biết, thì là nó tách là một mục riêng vậy thôi. Ý là cái này không dùng để trả cổ tức đâu nha, giữ lại trong công ty. Mặc dù cái này là lợi nhuận chưa phân phối, thì lợi nhuận chưa để được trả cổ tức thì sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, nhưng mà nó tách ra cái phần quỹ đầu tư phát triển này là để nói là cái phần lợi nhuận chưa phân phối này không dùng để trả cổ tức đâu nha, để tái đầu tư vào doanh nghiệp chứ không dùng để trả cổ tức được đâu nha. Ý là vậy thôi. Thì tùy doanh nghiệp và tùy lợi nhuận từng năm mà nó sẽ trích lập cái quỹ đầu tư phát triển này với tỷ lệ khác nhau. Ví dụ lợi nhiều thì nó trích ra 10%, 20%, mà không lợi thôi nó phải trích kiểu vậy. Lỗ thì lấy gì mà trích quỹ đầu tư phát triển, đúng không em? Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là cái phần lợi nhuận mà công ty kiếm được nó tích lũy dần qua hàng năm, sau khi đã trừ hết các khoản cổ tức mà công ty đã trả hàng năm. Tiếng Anh thì nó sẽ gọi là retain earning. Đó là lợi nhuận giữ lại. Vì lý do đó cho nên các sách dịch mà những cái người dịch họ không có rành thuật ngữ kế toán, hoặc là họ cũng chả bao giờ họ đọc cái báo cáo tài chính của Việt Nam thì họ sẽ dịch là lợi nhuận giữ lại. Thì cái chuyện đó, cái vấn đề khác biệt một chút xíu về ngôn ngữ nó không chính xác, mình cũng không cần phải quan tâm nhiều nha. Okay. Cũng miễn mình hiểu cái nội dung ý nghĩa là được nha. Đó, như vậy là mình we have go over the balance sheet. Do you have any question about the balance sheet? Em có câu hỏi nào về bảng cân đối kế toán không? Như vậy là em đã hiểu hết về balance sheet rồi đó nha. Bữa sau mình sẽ bắt em phải phân tích các khoản mục ở trên balance sheet, mô tả balance sheet đó nha. Now we come back to the slide.
We have an example. Let me invite Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh. Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh. Yes, yes. Read the example, please. What will happen to marine corporation's balance sheet when it tightens shares policy, especially it stop allowing shares on credit? Read the answers, please. I choose a decrease in receivables. A decrease in receivables. What else? Does it affect payables? Do you think it will affect payables? Or sales or net income? Như Quỳnh. Yes, I'm thinking. What will happen to sales, do you think? Như Quỳnh. Any other people have an answer? What do you think will happen to sales if the sales will decrease? Why? Because the company stops allowing sales on credit, so the people who are accustomed to buying on credit will find it difficult for them to buy the goods, so they will don't. go for our competitors, right? Yes. They will go to other vendors to source their supply, right? Very good. So in short term, it will make receivable decrease, but in long term, maybe customer will just go away to our competitors for easier sales policy. Right. Another question. Trần Ngọc Vân. Yes, I'm Can here. you read the example? I read the example. Yes. Tuấn Bách, CEO of Tuấn Bách Corporation has found an excellent method of inventory management that will have to coordinate production and selling process more efficiently and significantly reduce the levels inventories the firm must maintain to guarantee smooth operation. How will this invention affect the balance sheet of the company? How do you think this will affect the balance sheet of the company? I think when he found an excellent method of inventory management, so he will manage well the receivable of the company. So I think the assets will increase. Assets will increase? Are you sure? Let me ask you a question. Do you think a company with more assets is better or less assets is better? I think less access is better. Why? Because when they use the asset to invest in some things that they will earn more profit and return. That is a wrong statement from the beginning. Asset is the use of fund, which means
Assets is already what the company use the money for. Okay, so you cannot say a company can use the assets to invest. Actually, assets is the company investment. Okay. Yes. Assets is what the company invests the money in. So it is not reasonable to say the company can use assets to invest in this way. The company already invests in the assets. Okay. So do you think a company with more assets is better or less assets is better? Okay, I think the companies has less assets is better. Right. Because we have the inventories. The inventories are calculated in the assets of the companies. If the inventories is less, you can sell the cost to like chi phí giữ kho for staff. Yes, etc. That's right. The company inventory is not generating the inventory does not generate any return when you keep them. And so why do you keep inventory? Simply because it is needed for your company to operate smoothly. For example, production needs materials, and then you need some readily available finished goods to provide to your customers when they need them. So inventory is necessary for smooth operation and selling process. But if possible, you would want to have as low a level of inventory as possible, because the money, the cash that is trapped or tied in inventory generate no return. It is like an investment in your assets. Inventory can be considered a kind of investment in your assets to guarantee operation selling. The less you can invest, but still keep the same level of production and selling, the better. Right. So you wouldn't want inventory to be high. You want it as low as possible, but not too low, because if it is too low, you will have some risk. Production may be interrupted. Selling may be not timely, so that your customer are not satisfied and go for other vendors. Right. So you should try to lower your inventory, but not too low. Right. But Tunbat has invented a method of inventory management that help coordinate production and selling process more efficiently and thus reduce the level of inventory. So some cash tied or trapped in inventories is now free. And what you can do with the free cash, if it is excess cash, you can pay out as dividend to shareholders, right? And paying out dividends is a good side, a side of good of a good company, right? So it sends a positive signal to shareholders. But most importantly, if even if you don't pay dividend, you can use the excess cash to invest in other profit generating assets. Or simply, even if you simply put the excess money, the money saved from lower level of inventory into the bank, it still generate a positive interest every month, right? It is still better than having your cash trapped in inventory and other working capital assets, right? So and not only that, but also about the storage cost, warehouse cost, etc. Right? When you have more inventory, you will have more. You will need more warehouse, more spaces, more labor to manage them, and more storage costs, etc. Right? So obviously, lower level of inventory is better for the company. In the short term, what immediately happened to the balance sheet? What immediately happened to the balance sheet is a lower level of inventory.
and higher level of cash, right? Immediately there will be a lower level of inventory and higher level of cash. In a longer term, as cash is used more, capital is used more efficiently. There are less expenses on inventory management, on storage cost, warehouse cost, and loss in the valuation of inventory. So you will have higher profitability, and for that you will have higher equity, higher assets and equity, right? That's what happened in a firm when it can find a more efficient way to manage its inventories. So these two examples, you can see obviously that operation aspect in the company are related directly to financial statement, right? Financial statement essentially record what happened in the firm. Operations aspect will be recorded in the financial statements, right? Another example. Lê Minh Hương. Lê Minh Hương. Yes. Read the example, please. Smiling Commercial is a chain of retail supermarkets. Tuấn Bách Corporation is a real estate company which owns, trades, and rents buildings, offices, apartments, and houses. How would you expect the balance sheet to be different? How would you expect the balance sheet to be different? Which one do you think will have more cash, for example? I think Smiling Commercial will have more cash. That's right, because they need more cash to operate the supermarket, right? Yes. What else? What about receivables? Who will have more receivable? Supermarket, do they usually sell on credit, or they require immediate payment on delivery? Supermarkets usually require pay in cash. That's right. If you go to the supermarket, you have to pay immediately, right? So do you think they have high receivables? No, they will have lower receivables. That's right. Well, but a real estate company, when they sell an apartment, maybe they will allow the customer to pay in installments, right? They will the customer can pay in installments, right? For like 10 years, for example, right? So maybe they have higher receivables, right? What about debt? Which kind of company do you think will utilize more debt? I think Tuấn Bách Corporation will have more debt. Why? Because they will have more earned revenue. That is liability, not debt, right? What I'm asking is debt from the banks, like that. Loans. If you are a bank, if you are Smiling Commercial and you need a loan, what can be the collateral for the loan? Your inventory, your inventory in the supermarket, right? Like Vinamilk products, vegetables, meat, other things in the supermarket, right?
And on the other hand, Tuấn Bách Corporation, if they go to borrow from the bank, what do they have as collateral? Real estate assets, right? Which type of asset as collateral would you prefer? I'll prefer buildings, real estate assets. That's right. So, which one do you think? Which type of company do you think will be able to borrow easily from the bank? Tuấn Bách Corporation will be more easily. If we talk about the term of the debt, which company do you think will borrow long term, and which will primarily borrow for working capital financing? For short term, I mean. Mylan will usually borrow short term, right? While for Tuấn Bách we borrow more in long term, right? Thank you. That is just an example to illustrate how balance sheet can be different in different industry. To conclude about the balance sheet, there is some notes. First, about working capital. You already know what working capital is, right? Anyone can help me define working capital? Here I write WC equals CA minus CL. What are they? Current assets minus current liabilities. That's right. Working capital is current assets minus current liability. That is the basic definition of working capital. But remember, working capital is something related to, as the name implies, operating activity. Any daily activity, recurring operating activity. So it should simply related to labor, suppliers, production, selling, daily activity of the firm. But other activities should not be included in working capital. But what we can see obviously from the previous overview of the balance sheet is that in current liability, most of the accounts are products of operating activities, but there are accounts not related to operating activities. That is short-term debt. Right. Short-term debt is an account from financing activities. So it should not be calculated as part of working capital. Short-term debt should not be included in the calculation of working capital because it is an account from financing activity. Right? People usually excess cash as a form of negative debt. Excess cash is a form of negative debt because it again a debt. Although it is a negative debt, so it is related to financing activity more than operating activity. But now we as outsider, we never know what excess cash means. We never know what is the level in operation and the level of excess cash. Of course, cash is part of operation. Usually in predicting future cash budget, people would predict that the company would need at least 2% of the sales revenue as cash in order to be able to operate smoothly. It needs around 2% of sales revenue. It's just an average number. In different industry and companies, they need different number. But at least 2% of the average of the expected revenue in the future. So we have a level of necessary cash and a level of excess cash, and excess cash is usually considered negative debt. But we as outsider never really know what excess cash is, so we usually consider the whole amount of cash as negative debt. And because it is a debt, we do not include it as part of working capital calculation.
So again, strictly speaking, working capital is not simply current assets minus current liability, but current assets minus current liability, excluding cash and short-term debt. Okay. Do you have any questions? We have 5 minutes left, but the next slide is about the income statement. So I will spare this 5 minutes for you to ask a question if you have any. No questions. So maybe we should go on. Thầy ơi, em hỏi xíu là mấy cái financial institution như là công ty chứng khoán đó thầy, thì cái hàng tồn kho của nó là gì vậy thầy? Cái này thì financial institution thì nó đâu có hàng tồn kho đâu em. Đâu để mình mở một cái báo cáo tài chính của financial institution lên cho em nhìn. Dạ, do em thấy nó vẫn có số liệu vòng quay hàng tồn kho ở cái ngành tài chính. Mình sẽ mở báo cáo tài chính của một công ty tài chính lên cho em coi. Ủa mình lưu đâu à? Đây là báo cáo tài chính của công ty cổ phần tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh. Em biết Bảo Minh không? Đây, em thấy nè. Tài sản ngắn hạn của nó là 4.697 tỷ. Tổng tài sản của nó là nhiêu? Tổng tài sản của nó là 5.680 tỷ. Mà hàng tồn kho của nó này, hàng tồn kho của nó có 4 tỷ. Cho nên tức là chỉ có khoảng chưa tới 1/1000. 0, mấy phần ngàn thôi em. 0,7/1000, 0,8/1000. Cho nên cái hàng tồn kho này đối với lại định chế tài chính em, nó chỉ bao gồm một số cái công cụ dụng cụ thôi. Một số cái thì trong ví dụ văn phòng đồ này nọ thì người ta cũng cần một số cái công cụ dụng cụ vân vân, thì nó có cái hàng tồn kho này thôi, văn phòng phẩm kiểu vậy, chứ nó không có đáng kể. Cái chỗ này nó chỉ có khoảng 0,7/1000 tổng tài sản thôi, và là khoảng khoảng 1/1000, 1/1000 của chưa tới 1/1000, 0,9, 0,8, 0,9/1000 của tài sản ngắn hạn. Cho nên cái hàng tồn kho đối với định chế tài chính đó, nó không có đáng kể gì hết, cho nên mình đừng có nghĩ tới nó chỉ trên nhức đầu, được không em? Dạ vâng ạ. Có ai có câu hỏi gì khác không? Đối với định chế tài chính á, các em mà muốn tìm hiểu về báo cáo tài chính của định chế tài chính thì các em phải chờ học môn nguyên lý hoạt động ngân hàng, các em hỏi cô Mai Linh, những người chuyên về định chế tài chính, chứ mình cũng chẳng bao giờ mình nhìn vô mấy cái báo cáo của định chế tài chính để phân tích, cho nên mình cũng không có rành cái cấu trúc của báo cáo của định chế tài chính đó. Có ai có câu hỏi gì nữa không em? Nếu không thì mình chia tay ở đây, hẹn gặp lại tuần sau. Chúc các em cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye. Em chào Nhớ học thầy. bài nha. Dạ em chào Chào thầy. em. Chào em. Chào Nhớ thầy. học bài nha. Bye bye thầy. Bye bye em. Bye thầy. Chào em.